Your Excellency, sir, welcome to the Kennedy Days in Holy of President Isi Fallen Heroes Monument. We shall have a word of prayer led by the chaplaincy, starting with Major Father Baga, Roman Catholic, followed by Major Reverend Ivo, Anglican Church, and finally Major Imam Umar, Islam, in that order. And now kind request that we move our headresses to that session. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. With grateful hearts and in glorifying your holy name, O Lord, we stand with respect before this monument, honoring our fallen comrades, our heroes who paid the ultimate price in defending our great nation. Heavenly Father, we continue to ask you to grant them eternal rest in your abode. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them, and let us in peace. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you remembering our fellow comrades who have come to you while in line of duty. May they find a place always in eternal rest and peace. We commit their beloved families unto your able hands. O Lord, always be their provider. You are always a God of providence and tender care. We pray this in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, Almighty and everlasting Allah, we remember those officers and service members who gave their lives in defending the sovereignty of this great nation. We pray that you reward them for their sacrificial service they rendered. For their families, relatives, and friends, continue protecting them and guide them to the straight path. Amen. We may replace our headdresses. Your Excellency, sir, the following session will be sounding of Uhuru. We will start with last post, then 1 minute silence, and finally long revival. Last post. God! Present! One minute silence. The 1 minute starts now. Thank you, Your Excellency, sir. Long revival. God! Present!
Your Excellency, sir, the request will delay in the reach. Now kindly request that you step forward and delay the reach. Your Excellency, sir. Thank you, Your Excellency, sir. I kindly request that you remain standing for national anthem. National salute! Present! Naweza pata wapi na basi? Nishikie hii, nishikie na hii. Nishikie.
Kenya ndiyo taifa la kwanza katika kanda ya Afrika Mashariki kuweza kuwa na kampuni hii ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini, na bila shaka vile vile katika jangwa la Sahara hii ni kampuni kubwa zaidi, au ni eneo la kutengeneza na kukarabati meli kubwa zaidi katika jangwa la Sahara, iwe ni kusini mwa Sahara na vile vile kaskazini mwa Limpopo. Kumbuka kwamba Rais Uhuru Kenyatta katika ajenda 4 kuu ya serikali amekuwa akihakikisha kwamba anaafiki hasa masuala ya uimarishaji wa viwanda, ukipenda manufacturing, kando na kuwepo ile usalama wa chakula, nyumba ya gharama nafuu na afya bora kwa wote. Na kwa hivyo hii leo atakuwa anapiga hatua katika ile ajenda 4 kuu yake, uimarishaji wa viwanda, yani manufacturing, na vile vile inasaidia pakubwa kuhakikisha kwamba uchumi samawati au ukipenda blue economy inaweza kuafikiwa. Mtazamaji, ukarabati au ujenzi wa kampuni hii ya aina yake itaweza kusaidia kukabiliana na swala la ajira hapa nchini, kwa kwamba watu wapatao 300 hapa nchini wataweza kupata ajira, na itakapokamilika watu wapatao 10,000 wataweza kunufaika na kampuni hii ya kipekee hapa kwenye gatuzi la Mombasa. Kumbuka kwamba masuala ya ajira imekuwa kizungumkuti, licha ya vijana kuhitimu hawajaweza kupata ajira, na masuala yaweza kwenda sege mnege au maji yaliweza kuzidi unga wakati wa chamko la corona. Na kwa mgeni njoo mwenyeji apone. No. Na hii leo tutaona kwamba kanda nzima ya pwani itaweza kupona. Kukufahamisha tu, Kenya is entering into a global trade where it will be able to control shipping routes. You might ask how. It is widely known that the maintenance and the building of ships is a big trade, something that earns a particular country trillions and millions of shillings. And Kenya having such a facility in this particular region will ensure that Kenya is able to reap so much whenever ship dock, of course, at the port of Mombasa, which is one of the leading hub of business in this particular region. Now, right ahead of us, of course, is the first ship that is able to be refitted. Since independence, we are told that the Kenya Navy, this particular facility, has been taking their ships to the Netherlands and Spain so that they can be able to refitted or be maintained. But right now, this is the first boat. Of course, we are going to see the ship rather that is going to be refitted in this particular country, and of course this particular move is going to help the taxpayer be able to save up to at least 3 million shillings for the taxpayers' money. So this is a big save. Of course, we are looking into a market where Kenya will be able to refitting and of course be able to making of ships in this particular region, not particularly here in Mombasa, but of course the rest of the hub. Another fun fact, of course, that is in this particular region is the president is keen in ensuring that the blue economy agenda is realized in this part of the coastal region. Remember that just a few years ago, it was important that Kenya is able to protect its maritime waters, and this of course was done by the launch of the Coast Guard services, and of course that is in effect this particular date, and after that Kenya was able to launch the Bandari Maritime Academy. This particular academy was to ensure that the locals are able, and not just here in Mombasa County, but of course the rest of the country, and skills that are related to the maritime sector. Immediately after the launch of the Bandari Maritime sector, we also saw the launch of the Liwatoni Sea Hub, where we are able to see that the country will be able to launch a fish processing plant, and of course it will be able to employ several jobs in that particular area. But of course, this particular strides in the realizing of the blue economy agenda needs equipment. And where do we find this equipment? This is the role of the Mombasa Shipyard. Now, just right behind me, as you can
can see is the refitting of the Shupavu Kenya Navy ship, and of course this particular ship is one of its kind. As I've earlier mentioned, is that the Kenya Navy is believed to own 17 ships, and this is part of the ship, and of course they usually take them to the Netherlands or Spain so that they can have them refitted, maintained or rehabilitated. But of course this particular ship now will be able to be refitted here, and this particular move has been able to save the taxpayers a total of 3 million shillings. Now imagine the number of ships that are going to be docking here and getting refitted. Of course we see some of them from across the whole world that are docking at the port of Mombasa. We will be able to see them get repaired, refitted, and not only this benefits this particular region, but of course the East African region. Another fun fact, of course, is that from the port of Mombasa to the Rotterdam, to the Rotterdam port, it's about 6,000 nautical miles. Now take that example from the Rotterdam to China, it's 12,000 nautical miles. Now if these countries are able to revise some of the shipping routes and reroute some of their trades through Kenya because it is shorter, we will be able to see that Kenya will be a hub of trade, because we will see most countries reconsidering this route, this shipping route, so that they can be able to pay to save a lot of taxes that they would have incurred if they were to reroute, for example, to go to China. So this particular facility is one of its kind. It's a state-art facility that of course will benefit the country and of course will benefit this particular region. Remember, this is a newly constructed, a newly launched parastatal within the government, and of course it will be able to employ at least 10,000 jobs. Now imagine this particular area is mostly what we have been told by some of these engineers. It will be able to employ certified welders. Now right behind me on my right are workshops. Now this particular workshops, the jobs that are found in this particular area are masonry, we have carpentry, we have welding, we have painters, any kind of job. I am telling you, this particular shipyard will be able to employ. For now they are employing 300 as the kickoff begins, but we will be able to see that 10,000 jobs are available in this particular facility. One thing to note is the Bandari Maritime Academy offers such courses that youths can be able to enroll and get such employments in this particular shipyard. So this is a big plus for the country, and of course it will uplift, of course, when it comes to trade, the county of Mombasa. Again, the president is keen to ensure that the blue economy agenda is realized in this particular region of the coast. Just years ago he was able to secure the maritime waters. Again, he was able to launch the Bandari Maritime Academy. Again, he was able to launch the Liwatoni Sea Hub, and of course today we are launching the Mombasa Shipyard. Now this particular shipyard will be a game changer when it comes to trade in this particular region. Another fun fact, of course, that is we can be able to note is that Kenya will be able to save at least 68 billion shillings in maintenance fee for every 10 years. So this particular, since independence, we are told that the ships that are in Kenya, of course, are exported to, are taken to Netherlands or Spain for maintenance. So imagine saving up 6.8 billion shillings for the next 10 years when it comes to maintenance and of course the refitting of these particular ships. Now just to take you through again of this particular where we are standing, this is the repair yard. As we had been told earlier, this is the repair yard. Once a ship docks, of course, there is a slipway that is lowered so that the ship can be fitted. Again, it is taken to the repair yard. Now, depending on the type of
works that this ship has come to do. It's just typically like a garage. What do you do for when you get to a garage? Of course, you want to change the oil, you have a broken window, you have a broken door. That is exactly the same as ship. But this, of course, is technical, and they're saying that certified welders have a big opportunity in this particular place. Right behind me, of course, is the Shupavu. This is one of the Kenya Navy ships that is currently being refitted. This particular works that is going on right here has been able to save the taxpayer at least 3 million shillings for taxpayers' money, because this is the first ship to be refitted locally, and because the government, of course, as I have mentioned earlier, usually does this works abroad in Netherlands or Spain. The government also launched its shipping line. Now, this particular shipping line, already the works are in process, but of course we will need ships for the country to have a shipping line. Now, this particular place, of course, will be able to make ships that are estimated to be 140 meters long, and of course this is a world-class ship that is of course being constructed locally here in the country. So you're seeing these are major strides for the country, and for such a state-of-the-art facility to be launched in this particular place, I'm telling you, this is going to be a game changer for, of course, the country. And of course, the Kenya Shipping Yard, the Shipping Yard Limited, is the anchor industry for the blue economy by providing civil and modular infrastructure workshops for the slipways, for jetties, for bridges, and anything that is required in the maritime industry. I'm telling you, this is going to be the game changer. I have said over and over again, this is the piece that was missing in the maritime story here at the coast. And of course, it will enhance this. Of course, we have seen other yards that have been launched, not only here in Mombasa, but of course they were launched in Kisumu, and of course in Nairobi there is also a construction work site for this particular works that is ongoing. But of course, this is going to be a game changer. Already President Uhuru Kenyatta is in the premises. Of course, he is just inspecting some to the main dais to just give an address to the dignitaries that are here. Of course, he is accompanied by the Mombasa Governor Hassan Joho and various dignitaries from this particular region. We are seeing key guests from the Kenya Defence Forces also amongst them. This particular site belonged to the Kenya Navy, but it was reclaimed by the Kenya Shipyard Limited. This is a new parastatal for the government that is just dedicated for the maintenance and repair and the reworks and of course the construction of new ships in this particular region. This is the first of its kind in East Africa. There is none like so, and this means that this country has more to reap if this sector is exploited fully. One other thing to note is we have, of course, other companies that have been subcontracted in this particular place. We have SECO that has been building boats for, of course, Uganda and Tanzania. So they can come to this particular facility, use the particular facilities that are available here so that they can be able to make boats, and of course that is for a fee. So imagine other companies, more companies like SECO coming to just look for a space here so that they can be able to make ships. Imagine what that means to the economy and of course to this country. So this is a plus for the county of Mombasa, and of course we will be waiting to hear what the president has in store when it comes to the maritime sector here in Mombasa County. So another thing to note is it's just not only the port of Mombasa that these particular works that are currently ongoing. We have the Lamu port that was launched by President Uhuru Kenyatta, whose berths are operational currently and ongoing. So this is just part of the strides to make the maritime dream come true in the coastal region. Another thing also to note is that the president was here just a few months back to launch the popular World Bank program named KEMSFED. That is a program that is meant to sustain the communities that are living just
next to the oceans and to be able to give them an alternative livelihood so that they can be able to cushion themselves if the ocean, of course, is not giving good tidings when it comes for the harvest. So that is a project that the president himself directed, that it should commence beginning January, people to be given grants that they would have applied for. So you see that the government is committed in making sure that the maritime sector in this particular region reaps benefits. And of course, this is a game plan that President Uhuru Kenyatta came up with. And of course, we will be able to hear from him soon what exactly he has in store for us. But my colleague Timothy Kipnusu, what do you have for us on the other side? Hapa tu sio? Na asante sana mwenzangu Johnny Karisa kwa kutupa kwa ufasaha na ustaha uzinduzi huu muhimu zaidi, ambayo bila shaka Rais Uhuru Kenyatta akizindua kampuni mpya ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini hapa kwenye gatuzi la Mombasa. Siku ya kihistoria, mpenzi mtazamaji, manake bila shaka ni kifaa au kampuni ya aina yake katika jangwa la Sahara, kusini mwa Sahara na hata kaskazini mwa Limpopo. Na vile ni muhimu uweze kufahamu mtazamaji kwamba hii ni kifaa cha aina yake na cha kipekee katika kanda ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo Kenya kama taifa tumepiga hatua, na Rais Uhuru Kenyatta kumbuka kwamba katika ajenda yake 4 kuu ameweza kuangazia zaidi uimarishaji wa viwanda, kando na zile ajenda 4 zingine 3. Na hii leo bila shaka vile atakuwa na sukuma ile ajenda yake ya kuhakikisha kwamba anahafiki uchumi samawati au kipenda blue economy, baada ya kuzindua rasmi kampuni hii ambayo ni asasi mpya ya kiserikali. Mtazamaji, kumbuka kwamba mtazamaji, pindi tu itakapokamilika kampuni hii itaweza kuajiri watu wapatao 10,000. Kwa sasa itaweza kuajiri 300, lakini pindi itakapokamilika basi itakuwa inaajiri watu 10,000. Na rais yuko hapa kuzindua rasmi akiandamana na mkuu wa majeshi Generali Robert Karioki Kibochi, hali kadhalika jeshi la wanahewa ukipenda Kenya Navy, ambaye bila shaka ni Meja Generali Jimson Motai, kuweza kushuhudia uzinduzi huu muhimu zaidi, uzinduzi wa kihistoria. Na ni vema uweze kufahamu mtazamaji, miezi michache iliyopita Rais Uhuru Kenyatta alikuwa hapa kuzindua kituo maalum cha Kenya Coast Guard au walinzi wa pwani wa Kenya, na vile
amezindua kiwanda cha kutengeneza samaki na hali kadhalika akaweza kuzindua chuo cha mafunzo ya masuala ya baharini. Kwa hivyo rais amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba vile vile Kenya inapiga hatua kubwa katika masuala ya uchumi samawati, blue economy. Na vile vile ni vema uweze kufahamu kwamba pindi mwaka 1921 mtazamaji, uzinduzi huu rasmi uliweza kufanyika. Ni miaka mitatu imepita tangu uzinduzi huu uliweza kuanzishwa rasmi na kampuni ya Damen kutoka Uholanzi. Kunradhi, ni mwaka 2018 mwezi Juni. Na ni vema vile vile mtazamaji uweze kufahamu kwamba shughuli hii nzima inaendeshwa na ile jeshi la wanamaji, yani Kenya Navy. Manake uzinduzi huu utasaidia pakubwa kuwapa nafasi muhimu ya kupambana na tishio lolote la kigaidi majini, manake hilo ndilo jukumu lao kubwa zaidi hapa nchini. Na mtazamaji, ni vema vile vile uweze kufahamu Rais Uhuru Kenyatta atakapokuwa anazindua rasmi kituo hiki, basi kuna baadhi tu ya sekta ambazo zitaweza kunufaika mtazamaji, ikiwemo ile sekta ambayo imezingatia zaidi utengenezaji wa makarakana, na vile vile sekta ambayo hakikisha kwamba baadhi tu wale wamefuzu katika taasisi tofauti ya elimu, iwe katika taasisi ya ufundi au vyuo vya anuai, wanapewa nafasi hapa kuweza kutumikia taifa hili kwenye kampuni hii mpya ambayo ni ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini. Na vile kama alivyodokeza mwenzangu Juni Karisa, Kenya ina mizinga ya kushughulikia masuala ya majini 17, na kwa hivyo hii itakuwa ni hatua nyingine kubwa zaidi ya kuhakikisha kwamba inaweza kuwafiki tishio lolote la kigaidi linalotokea hapa nchini, ili kuhakikisha kwamba Kenya salama. Kumbuka kwamba Rais Uhuru Kenyatta ambaye ndiye amri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ameweza kuhakikisha kwamba anahakikishia Wakenya usalama wao, alikula kiapo, na hivyo basi uzinduzi huu unaashiria kwamba masuala ya usalama yanapigwa jeki hapa nchini. Na mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta atakapokuwa anazindua rasmi kampuni hii, kuna ile kampuni moja ya kibinafsi inaitwa Sekoro, na kampuni hiyo ndio itakuwa kwenye kipaumbele kuhakikisha kwamba masuala ambayo yanahusiana na utengenezaji wa vifaa vya majini, ukarabati wa vifaa vya majini inaweza kuwafikiwa. Na kumbuka kwamba tunapoteza kiasi kikubwa cha fedha kukarabati vifaa hivi vya majini, na hivyo basi uzinduzi huu unaashiria kwamba tutaweza kuokoa takriban shilingi bilioni 3 pesa taslim za Kenya kufuatia uzinduzi huu. Kumbuka kwamba kwa miaka 10 tunatumia takriban shilingi bilioni 78 kukarabamu. Na hapa katika gatuzi la Mombasa, Rais Uhuru Kenyatta vile vile amezungumzia kuhusiana na kuhakikisha kwamba utalii unapigwa jeki. Kwa hivyo bandari hii ya Mombasa itaweza hata kuvutia watalii hata zaidi kutokana na uzinduzi huu rasmi wa kampuni hii ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini. Manake watalii watakuwa wanazuru nchi hii kujionea wao wenyewe na macho yao wenyewe kampuni hii ya kipekee ambayo kama nilivyodokeza ndio kubwa zaidi katika jangwa la Sahara na ni ya kipekee katika Afrika Mashariki. Baadhi tu ya mataifa ambayo yamenufaika tayari na uwepo wa kampuni hii ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini ni taifa la Uganda na vile vile taifa la Tanzania. Kwa hivyo ni siku muhimu zaidi katika kalenda ya Jamhuri ya Kenya. Swala la ajira limekuwa kizungumkuti licha ya vijana kufuzu kupitia taaluma mbalimbali, iwe ya uhandisi, iwe wanahabari, iwe daktari, wajaweza kupata ajira. Kwa hivyo hii ni fursa muhimu zaidi ya wao kuweza kutunukiwa kazi iwapo wataweza kubahatika kupata kazi hizo 10,000 inayotarajiwa kutunukiwa wale ambao watapewa. Kwa sasa watu wapatao 300 ndio wamenufaika tayari na mradi huu wa kipekee ambao unazinduliwa na kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta. Ni
vema tuweze kufahamu kwamba ile kampuni ambayo nimekudokezea ya Southern Engineering Company, ya kampuni ambayo bila shaka itakuwa inashughulikia masuala ya uhandisi na ukarabati, imepewa kandarasi tayari kuhakikisha kwamba hakikisha ile maazimio ambayo yamewekwa hapa yanaweza kuafikiwa kwa kubwa. Na ni muhimu zaidi ufahamu kwamba baadhi tu ya wale ambao tayari wamechaguliwa ni wale ambao wamehitimu na wana tajriba ya aina yake kuhusiana na masuala ya baharini, na wao ndio watakuwa na sukuma ajenda hii ya kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta, ile ya uimarishaji wa viwanda kando na ile usalama wa chakula, nyumba ya gharama nafuu na afya bora kwa wote. Na bila shaka ni siku ya kihistoria hapa kwenye gatuzi la Mombasa, na ni baadhi tu ya hatua ambayo rais anajaribu kuweka au ile sifa zake atakapokuwa na staafu, ukipenda legacy, anapostaafu mwaka ujao, na kuacha Kenya kwenye mikono salama, Kenya ikiwa imepiga hatua zaidi katika masuala au nyanja mbalimbali mtazamaji. Kwa hivyo ni hafla hii ambayo tunakuletea Kenya, ambapo bila shaka kwa muda usiokuwa mrefu kiongozi wa taifa atakuwa anatoa hotuba yake kuhusiana na siku hii muhimu zaidi katika kalenda ya Jamhuri ya Kenya, na vilevile atakuwa mkuu wa majeshi Jenerali Robert Kibuchi vilevile atakuwa anatoa hotuba yake, akiwemo vilevile kamanda mkuu wa jeshi la wanamaji Meja Jenerali Jameson Mtai. Na picha tu ambazo unaziona mtazamaji ni vile vifaa ambavyo vitakuwa vinazinduliwa rasmi, na kama alivyodokeza mwenzangu, ile kifaa ambacho nakiona hewani ni MV ambayo bila shaka ndio itakuwa inasaidia pakubwa katika masuala ya ukarabati na hata usafirishaji wa vifaa hivi vya majini. Na bila shaka vile ni vyema uweze kufahamu kuna kile kifaa ambacho kitakuwa kinamudu meli hii ambayo itakuwa wakati mwingi inasafiri katika mataifa ya ugaibuni. Kifaa hicho kina tani 4,000 nzito zaidi, ambacho bila shaka wakati ambapo kutakuwa na mahala pa kuegesha yale meli ambayo itakuwa yamewasili, basi itakuwa inamudu vifaa hivyo meli hiyo. Na ni muhimu uweze kufahamu kwamba ina tani 4,000 nzito zaidi mtazamaji. Ni vyema uweze kufahamu vile mtazamaji kwamba baadhi tu ya wale ambao wameweza kuchangia pakubwa katika ufanisi wa mradi huu ni washirika kutoka taifa la Uholanzi, ambao bila shaka ndio imetunukiwa kandarasi hii. Na tumezungumza na mmoja wao akatueleza kwamba hakuna kifaa au hakuna kampuni ambayo imeweza kushuhudiwa katika kanda ya Afrika Mashariki kiwango kama hii ya hapa nchini Kenya. Ndio maana nasisitiza kwamba ni siku muhimu zaidi, maana Kenya imeandikisha historia. Na ni vema uweze kufahamu mtazamaji kwamba kuna baadhi tu ya miradi ambayo itakuwa inaweza kupigwa jeki hapa ili kuhakikisha kwamba mradi huu unafanikiwa. Kuna ile kitengo au boti ambayo itakuwa inasaidia kufanya ile kushika doria au ambayo katika lugha ya King'eng'e 2 patrol boats, ambayo bila shaka itakuwa ya kikosi cha jeshi la wanamaji yani Kenya Navy. Na vile kuna zile vifaa 4 kutoka kwenye ile kamati ya ulinzi ambayo bila shaka itakuwa inashughulikia vile masuala haya ya usalama hapa. Na vile kuna boti 2 ambayo bila shaka itakuwa ya bandarini ambayo itaweza kuwekwa. Na vile kuna hospitali maalum itakuwepo hapa za baadhi tu ambao pengine watahitaji huduma za dharura. Na vile kutakuwa na maeneo ya kuegesha meli pindi tu zinapotoka pengine safarini pengine mataifa ya ugaibuni. Vile kuna baadhi ya boti ya kuvua samaki vile iko hapa katika uzinduzi huu unaofanyika kwenye gatuzi hili la Mombasa. Vile kutakuwa na kuhakikisha kwamba zile vifaa ambavyo vitakuwa vinaweza kumudu
magari au meli itakapokuwa imeweza kuharibika, kuna hizo zile spare ambayo inaitwa kwa kingenge, ambayo bila shaka itakuwepo na itakuwa inawekwa katika eneo maalum ili kushughulikia masuala ya dharura iwapo meli au pengine vifaa hivi vya baharini vitakuwa vimekumbwa na itilafu ya kimitambo. Basi kuna maala speciali ambaye bila shaka itakuwa inashughulikia masuala kama hayo. Mtazamaji, manufaa ya kuwepo kwa kampuni hii ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya baharini, kama nilivyodokeza mtazamaji, kazi zaidi 10,000 itaweza kutunikiwa wa Kenya hapa nchini, na vile vile itaweza kusaidia kuhakikisha kwamba teknolojia imepiga hatua nyingine kubwa zaidi hapa nchini. Maana ni kupiga jeki ile mojawapo ya idara muhimu zaidi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, na hivyo Kenya basi inapiga hatua hii leo mtazamaji, kuhakikisha kwamba wakati wowote, wakati ambapo pengine tishio lolote la kigaidi linapotokea, basi jeshi la wanahewa watakuwa tisti kabisa kuweza kushughulikia masuala kama hayo kupitia uzinduzi huu au kuwepo kwa kampuni hii muhimu zaidi, ambapo bila shaka kama nilivyokuelezea na akasisitiza mwenzangu Junei Karisa, ni asasi mpya ya kiserikali ambayo inazinduliwa rasmi. Na vile vile ni muhimu uweze kufahamu kwamba Rais ameweza kutekeleza miradi kadha wa kadha tangia alipochukua hatamu za uongozi, na hivi majuzi tu ameweza kuhakikisha kwamba baadhi ya wale ambao wako kwenye mstari wa mbele kuhakikisha Wakenya usalama wana vifaa vya kutosha, iwe ni jeshi la wanamaji, yani Kenya Navy, jeshi la nchi kavu Kenya Army, na jeshi la wanahewa yani Kenya Air Force, wanapata vifaa vya kipekee, vifaa ambavyo vitaweza kuwasaidia kuhakikisha kwamba tunapiga hatua au tunapambana na gaidi au tishio la kigaidi lolote lile ambalo pengine linaweza kutukumba kama taifa. Na hivi majuzi amekuwa akizindua miradi tofauti katika kambi tofauti ya kijeshi, iwe ni kuhusiana na kupiga jeki masuala ya afya, manake afya bora kwa wote ni mojawapo ya ajenda yake 4 yake serikali. Vilevile ameweza kuhakikisha kwamba baadhi tu ya vituo ambavyo vinajengwa katika kambi za kijeshi zinaweza kuwapa huduma kwa haraka iwapo watahitaji msaada mtazamaji. Na ni siku chache tu zilizopita Rais alikuwepo kule katika gatuzi la Nakuru akiweza kuongoza sherehe ya kufuzu kwa makadeti, akasema kwamba atajitolea muhanga kama kiongozi wa taifa na kama amri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, iwe Kenya Navy, yani jeshi la wanamaji, Kenya Army, Kenya jeshi la nchi kavu na Kenya Air Force, jeshi la wanahewa, wako na nafasi nzuri, wasiwe na hali ya doa lolote au kuwa na ile kusingizia kwamba tungekuwa na kifaa hiki basi tungekabiliana na adui vilivyo. Kwa hivyo Rais amehakikisha kwamba kuna mandhari ya kuvutia kwa kuhakikisha kwamba anajenga vituo vya afya, na mandhari ya kuvutia kuzingatia vile vile kuwepo kwa wale madaktari ambao wamehitimu kushughulikia masuala ya kidharura na masuala kama hayo mtazamaji. Kwa hivyo ni siku ya kihistoria. Historia inaandikishwa hapa kwenye gatuzi la Mombasa. Haijakuwepo kampuni kama hii tangia marais au watangulizi wake wachukua hatamu za uongozi. Kwa hivyo hii itasalia kuwa wenye daftari za kumbukumbu, na itakuwa ni mojawapo ya masuala ambayo Rais Uhuru Kenyatta ameweza kuafiki katika uongozi wake wa miaka 10 atakapokamilisha mwaka ujao, kuwepo kwa kampuni hii ya aina yake. Na tayari unavyotizama baadhi tu ya viongozi wameketi kusubiri hotuba ya kiongozi wa taifa, tueleze kunani kuhusiana na kampuni hii, anashirikiana na mataifa mangapi kuhakikisha kwamba kuna ufanisi wa kutosha kuhusiana na uwepo wa kampuni hii ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini, ukipenda Kenya Shipyard Limited. Na ni muhimu vile vile mtazamaji uweze kufahamu kwamba matukio
ya hivi majuzi tu ambayo yaliashiria kuna tishio la usalama. Hii inamweleza yule ambaye anapanga njama yoyote ile kwamba taifa tayari limejiandaa kukabiliana na tishio lote la ugaidi majini, ardhini na hata hewani. Kwa hivyo ni zoezi muhimu zaidi ambalo bila shaka linafanyika hapa kwenye gatuzi la Mombasa, eneo bunge la Likoni. Kwa sasa ninakurejesha kwa mwenzangu Juni Karisa upande ule aweze kutufahamisha zaidi. Ama zile shipiko kwa maji. Zero. Stability of the current facility that they had then. That is what necessitated the procurement of a facility that would allow flexible docking. In the process, it was established that what was procured had a surplus capacity, which could be used to serve other government ministries, departments, and agencies. And this proposal was forwarded to the cabinet for consideration. It was favorably considered, and hence Kenya Shipyards Limited was backed. Number one, to provide for the specialized security requirements of the Kenya Navy, but also to provide for other governments, departments, ministries, and agencies. Again, beyond providing for the security requirements, Kenya Shipyards Limited would also provide for the regional and international markets. The Kenya Shipyards Limited. Just about to arrive, and of course he will be inspecting some of the works that the various engineers have been doing in the Shupavu vessel. Now this particular vessel, of course, we have mentioned is the first to be refitted locally, and it belongs to the Kenya Navy. This particular vessel has been able to save the taxpayer 3 million shillings just to be refitted here in Kenya and Mombasa at its headquarters at the Mombasa Shipyard. Now this particular place right in front of the Shupavu vessel is the slipway, and it's 400 tons. This particular facility, of course, was procured by the Kenyan from the Kenya Navy after the edging of the synchro lift. The contract of the design, of course, and the construction of this particular slipway was awarded to MS Damen. It is a particular company from Netherlands, and of course it began construction of the slipway from June 2018, and today is the grand unveiling. And as you can see, this is the state-of-the-art facility in this particular region, the East African region, and it is expected to bring to uplift the economy of the country when it comes to shipping routes and the maritime sector as a whole. So this particular slipway, it was before they started the construction works. It was found to possess excess potential that, of course, will contribute to the country's economy. So it was transferred to the Kenya Shipyards Limited. This, of course, is what is being unveiled today, is a newly launched incorporated state-owned company, and of course its core mandate is just to make sure that there is construction works of ships, conversion and midlife refit, the repair, maintenance and maritime vessel, and of course some of its structures and facility. So this particular slipway is divided into three. This, of course, where we are standing on is the main repair yard.
There is a large parking building. There is a small parking building on the left of your screen, and of course the slipway where these large vessels will be docking before being parked at the repair ward. So this, as we have mentioned, is a big plus for the country. It is going to earn the country so much. The port of Mombasa is just opposite this particular yard, and of course the port of Mombasa is the hub of business in this particular region, and of course so many ships dock take and dock containers in this particular place. It is also a transit port for most goods, and of course if this particular facility exists, then of course monies will be ripped off, as these ships can be repaired by our local mason welders, of course, who have been trained by the Kenya Shipyard Limited. We understand that some about 400 welders, certified ISO certified welders, have been trained by the Kenya Shipyard, and of course they will be of course employed in this particular yard. This yard has the capacity to employ a total of 10,000 people. Right about now we have seen that 300 jobs have already been availed to the public, and we expect that 10,000 more are employed in the near future. Now some of the construction works that are currently ongoing, of course, the navy boats that are currently being of course serviced in this particular place. It is looking to construct two patrol boats for the Kenya Navy, 4 OPVO for the Kenya Coast Guard Service, 2 tugboats for KPA and hospital ships, landing zones, piers and fishing boats. So of course it will be a beehive of activities once this particular place is launched, and the direct beneficiaries, who is its immediate neighbors, the Kenya Navy, will benefit from 2 patrol boats. So we are looking to see this dream realized in the near future. As mentioned earlier, what the works that are currently ongoing is the refit of the Kenya Navy Shupavu vessel that is right in front of us. Of course, it is also, this particular yard is also servicing and maintaining 2 outboard engine. It is repairing a PB411 engines, and of course it is supplying spare equipment for the Kenya Navy and other facilities that are benefiting from this particular yard. So of course works have already begun to make sure that it secures its place in the East African region. So being the largest shipyard in East Africa, it will attract so many foreign vessels for repair that are docking in our nearby port, which will mean that the country will reap off some good revenue. It's also taking the KSL, the Kenya Shipyard Limited, is also taking its position as a critical player in the shipbuilding industry, and of course this industry will be a major key player in earning monies for the country, and of course this will contribute largely to the manufacturing pillar of the government's Big Four agenda. As I've mentioned earlier, this particular yard has the capacity to employ different types of people. Now we have the communication lane, where it is mostly comprised of electricians that usually construct the communication pathway of the vessel. We also have masonries who are here. We have just been told they make tiles of bathrooms inside the ship. We also have mechanical works that are currently ongoing. As of course you're aware, the ship have to be painted, so the painters are here and of course are continuing with such works in this particular shipyard. So of course 10,000 jobs will be available here, and for the youth, for them to tap into this particular job market, they can be able to train. I'm told these particular courses of course are available at the Bandari Maritime Academy, and of course they are training certified maritime specialists who can of course be
absorb into the maritime sector and in different departments such as this shipyard. So the maritime transportation is the predominant mode of movement, of course, of cargo globally. It is cheaper, apparently it is cheaper for vehicles to dock here and make their repairs here when it comes to nautical miles, as opposed to, for example, moving to China. This particular hub, if exploited to its potential, it will be a game changer, I'm telling you, for the country. Apart from, of course, providing jobs, a national shipbuilding strategy has multiple, of course, impacts to this particular ecosystem. Of course, small and medium enterprises, of course, can be subcontracted to supply building materials that can be used to build some of these shipyards. So it's a ripple effect. We have indirect and direct job opportunities that will be provided for this particular shipyard. So of course, if you have, for example, the type of timber that is being used, the type of metals that are being used to build, of course, this is an opportunity to clench a subcontract with them, of course, and provide materials. So you will see that most business will have to benefit from this particular business. So apart from employing the thousands of people, of youth in particular, who are being advocated to undertake trainings in the maritime sector, this particular shipyard will also have a ripple effect into the small and medium enterprises that will be subcontracted to provide as building materials for the shipyard. So of course, again, this is a big milestone. If you compare this particular milestone to what developed countries and developed ports are doing, Kenya has made a significant strides. Seco is just right near this particular facility. Is a company that, of course, makes such kind of boats, and of course it has partnered, of course, with the shipyard to have space so that they can be able to make more vehicles. We have seen them make, of course, vehicles for Tanzania and Uganda, and of course we are seeing that most of them will be assembled here, if not constructed here. So we are looking forward to so much more from this particular shipyard. Once President Uhuru Kenyatta unveils this shipyard today, it's going to be a game changer, of course, for this particular region. Mombasa County has so much to benefit. Just a few years back, the president came here and secured its maritime waters. These maritime waters include the Bandari, the Coast Guard services that were able to man waters 24 hours and put up a surveillance system that will enable it to make sure that the waters are secured each and every time. The second thing that he did was to launch the Bandari Maritime Academy, but for now we've seen that they entered into a partnership with MSC to ensure that they are exporting some of the certified graduates from this particular institution. But the government, of course, will be has already launched its own shipping line, and we will see that, of course, that this sector is going to grow, and of course this expertise will be needed in this particular region. The third thing that the president did, of course, was to commission the opening of the Liwatoni Fish Complex. Of course, it is in its second and third phase. We're expecting that this particular hub will be able to expose more youth and more locals in this particular region to job employment opportunities of that particular facility. It is a critical facility because it is expected that the country is able to harvest about 300,000 tons of tuna from the deep sea, but that has not been made possible. According to some of the fishermen, of course, fishing vessel have hindered them to, of course, be able to achieve this particular target. But we just talked to some of the engineers here who are saying they can be able to make some of the canoes that will be able to help this particular shipment to just do local fishing activities, and of course they can be able to make the bigger vessels that can go to the EEZ. They can be able to harvest more fish and achieve that particular
particular target for the country. So if exploited, of course, and if supported as such works like the shipyard, of course, Kenya is going to greater heights when it comes to the maritime sector. So this is a great strides for the country. The launch of the Lamu port also was a significant stride. Of course, Kenya trying to tap its market in that particular end to ensure that its neighboring countries, of course, can be able to use that particular facilities for port services. So this, of course, is earning millions of shillings for the country. So those are some of the significant strides we have seen for the past 5 years that the president has been making. Apart from commissioning the Blue Economy Office led by the retired General Moatete, of course, we have seen significant strides from the maritime sector in this particular region, and this is a big plus. So once President Uhuru Kenyatta, the residents are looking forward to see what next after the shipyard, what next for this particular region. And of course, in October, the president was here to launch the CAMSFED program. This program is able to complement the fishing activities that the fishermen do. As you're aware that the ocean has its season. So in the low seasons, what do some of these fishermen do? They have to look for complementing activities so that they can be able to sustain their livelihood. So this particular program that was partnered with the World Bank will be able to provide grants and conditional grants for the fishermen and the communities living around the oceans to ensure that they are able to cushion themselves. And this program is supposed to start its groundwork from January. Right now we have seen just some of the meetings, of course, with some of the influencers of this particular program. But we expect in January, as directed by President Uhuru Kenyatta, these monies will be pumped to this particular persons who will have applied for the particular grant. So this, of course, again, President Uhuru Kenyatta has made significant strides when it comes to the blue economy here at the coast region. Mombasa County has the most to benefit as it hosts a number of this particular project, and this is the latest to be hosted in this particular county. The president is accompanied by the Mombasa Governor Hassan Joho. Such launches of this magnitude means a lot of job employment opportunities for the youth, for the locals, for the small and medium enterprises that are currently pitched camp here. And I'm telling you, the lives of the people of Mombasa should change because of such development projects. So, of course, the president is keen to ensure that the country reaps its most into the untapped blue economy sector that, of course, has been not necessarily ignored, but has been reluctantly exploited over the years. So we expect President Uhuru Kenyatta to come to be inspecting some of these workshops where this particular assembling of the Shiopavu is being done. He will come, of course, and inspect the vessel that is currently before us to come and see what kind of works that are currently being undertaken in that particular vessel. And from there, he will be heading to the main dais, of course, where he'll be able to address the dignitaries that are present there. We have seen local leaders, we have seen key dignitaries from the Kenya Defence Forces, we have seen also key players in the maritime sector seated waiting for the address of President Uhuru Kenyatta just to tell us after the launch of this shipyard what next. But this particular state-of-the-art facility, one of its kind in this particular region, will be a massive game changer for, of course, the country's economy. We are standing on its slipway that, of course, is 400 tons. This is a place that is used as a repair yard. So most of the ships, as they dock here,
they'll be parked here, and some of the engineers that are here or any physical work that is currently being conducted will be conducted in this particular facility. So currently the designing of this particular slipway has been done by the Damen company from Netherlands, and it began its construction from June 2018. And of course, this, as you can see, this is the complete works. This particular facility was owned by the Kenya Navy some years back, and of course upon some inspection, the government saw it fit to turn it into a state-of-the-art facility and hand it to the newly owned company that is being launched today, the Kenya Shipyards Limited. And of course, it will be able to ensure that the construction, the refitting, the rehabilitation works of ships that are docking here from across the world have success stories. So of course, this is a new narrative for Kenya, and everywhere they will be talking of the praises that Kenya has opened a state-of-the-art facility that can be able to repair, refit, and construct ships that of course will be able to slip from our oceanway into the deep ocean. So of course, some of the facilities that are currently available here is the large parking building. This is a ship hangar. I'm sure many are aware it's a ship hangar. And then we have the small parking building. This is will be the main ship building hangar, and it is attached to supporting facilities which include 3 workshops and administration block, which is right in front of us. And then we have the slipway. The slipway is 150 meters in length. It has been divided, of course, into 3 equal parts, each measuring 50 meters. So the slipway is made up of a 27-part concrete and part steel extension beam, which will extend to approximately 100 offshore and an angle of 100 degrees. So it comprises of a top and bottom wedge cradle, which will transverse along the slipway beams while docking a vessel. So the general works of this particular place will include water tanks, plants, drainage, gutter, powerhouse, generator, inflator, among other facilities. So the shipyard, this particular shipyard limited, once launched today, it has already secured some future projects, which include the construction of 2 patrol boats for the Kenya Navy, and of course for the Kenya Coast Guard, it will be able to build 4 OPV boats and 2 tugboats for the Kenya Ports Authority. It will be able to build hospital ships, landing zones, piers, and fishing boats. So this is a game changer for the country. So the current ongoing works that are being conducted here at the shipyard include the refitting of the Shupavu vessel, the maintenance of 2 outboard engines, the maintenance and repairs of other engines, and the supply of spare equipment for the Kenya Navy and of course for the Kenya Ports Authority. So this particular shipyard, of course, will be able to make good revenue, meaningful revenue for the country. This particular construction works for this particular vessel means you have to cough up to 3 billion shillings for it to be repaired. But if you put that money instead of exporting this particular works to other country, now that money has been channeled to the country. So of course we'll be seeing so many vessels, of course, being refitted and constructed for the benefit of this particular region. So across the region, there is no other facility. Across the East African region, there is no other facility. Kenya has made its meaningful stride and is the first to make sure that in the sub-Saharan African south of the Sahara, north of the Limpopo, it's the first time that it has a capacity. Kenya has the capacity of building ships that are larger than a standard football field. So the KSL, it has the capacity of building ships that, of course, 150 meters long and has a tonnage capacity of 4,000 tons. So this is just a dream that
of course, they are certain it will be realized in the near future. So the Kenya, of course, is the first country in East coast of Africa to establish this particular footprint in the building and maintenance of ships. And now the global maritime trade value, of course, is around 5.6 trillion, and it passes through the East coast of Africa. So this means that Kenya will for the first time have the chance to access that particular amount of 5.6 trillion US dollars of the trade, and it will have a meaningful impact for the country, because essentially KSL is a garage where the ships can come and be repaired and be maintained. So if this particular trade has 5.6 trillion shillings to spare, of course Kenya will be able to tap in this particular market. Now KSL, of course, will for the first time in Kenyan history employ certified ship welders. Now, the essential employers of a shipyard are welders. Without them, there is no existence of a ship. Now, if these welders are not internationally certified, then ships cannot be issued. So currently, the ship welders in Kenyans are foreign, but that story is about to change. So far, KSL has trained 52 Kenyan international certified welders. Now, this will raise the ship welding standards to greater heights. This, of course, is breaking the norms, the foreign norms that have been going on as we import works for this particular country. Now, KSL will raise, of course, our standards high, and of course, being a critical operation, the welders are trusted to make sure that the standards, the worldwide standards, are able to be met, and of course they carry a big responsibility when it comes to the maritime sector. Now, of course, we are looking forward to the employment of 10,000 youths in this particular field. Now, you don't have to be an engineer. You can have trained in carpentry. You can be able to train in various facilities, and we can be able to this can be able to be employed. This particular professions can be employed in this particular area. So I'm looking to just talk to some of local leaders just to ensure if what this launch means to them. Now we are waiting for the president to arrive in this particular facility to see what exactly the vessel right in front of us has been built, and of course that will happen a few minutes from now. We're seeing movement, and of course we're seeing that the head of state will be joining just in a few minutes, and of course he is accompanied by local leaders just to cement that importance of this particular facility, state-of-the-art facility for this region. Now I'm joined by the local member of parliament, Honorable Mishi Mboko, who's going to just tell us huu mradi umeweza kuzinduliwa leo una maana gani kwa pwani? Huno mradi kwanza ni shipyard ya Mombasa ambayo imeweza kuzinduliwa leo na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, na hii shipyard itasaidia sana katika mambo ya kutengeza meli na pia kuweza kufanya marekebisho ya meli, kufanya pia marekebisho maintenance ya mambo ya feri. Unajua hapa tuna kivuko cha feri ya Likoni na tunatumia feri, na mara nyingi tulikuwa hizo feri zinachukuliwa zinapelekwa katika private yard ambayo wanaweza kufanya ukarabati ama marekebisho. Na kwa sababu sasa kama taifa tunaendelea katika mambo ya blue economy, na mambo ya blue economy unajua ni mambo ya bahari, mambo ya meli, mambo ya biashara ambazo zinahusika na mambo ya bahari. Kwa hivyo kuwa na muundo msingi kama huu mahali ambayo
meli zinaweza kuja pale na zitue pale, na kama zina ukarabati wowote na kama zina shida yoyote ziweze kuangaliwa. Ni jambo ambalo limeipatia ino nchi yetu ya Kenya sifa kubwa sana. Na hii yard ambayo iko hapa ni kubwa sana katika Eastern Central Africa, si ati kubwa hapa peke yake. Kwa hivyo hata majirani zetu katika East African Community wengine pia wataweza kutumia sehemu kama hii pia vile vile katika mambo haya ya ukarabati wa meli na kutengeza na mambo mengine yote ambayo yanahusiana na mambo ya maritime operations. Kwa hivyo mimi kama mjumbe wa eneo hili nataka niseme ya kwamba huu ni mradi na ni mradi mkubwa sana, ni mradi ambao tunaukaribisha sana, na tunajua huu mradi sasa utawezesha ile ndoto yetu ya mambo ya blue economy. Sasa hata sisi kama taifa tuweze kuwa na meli zetu za kutosha na kuweza kufanya biashara zinazohusika na mambo ya maritime ama mambo ya bahari kwa jumla. Zungumzie masuala ya kazi, manake wengi wameona kwamba hawana kazi, corona imekuja. Jengo kama hili itamaanisha nini kwa watu? Jengo kama hili litaweza pia kuleta ajira. Litaweza kuleta ajira kama ajira tuseme 3,000 kwa vijana wetu, na Wakenya wengi wataweza kupata ajira katika taasisi kama hii, kwa sababu ni taasisi haswa. Mombasa Shipyard itakuwa ni kama taasisi. Kutakuwa na kazi nyingi sana, na unajua vijana wetu wengi sana wamefanya taaluma hizi za mkono. Tuseme kama mambo ya panel beating, watu wamefanya mambo hizi za welding, watu wamefanya mambo za mechanic, watu wengi wamefanya. Kwa hivyo itaweza kuleta ajira sana, na hata wale maengineer, vijana wetu wa civil engineering ambao wamefanya kazi hizo sana, mechanical engineering yote ambao wamefanya pia wataweza kupata ajira sehemu kama hii. Na hivyo basi ikiwa ajira zitatokea hapa, unajua mahali kumejengeka ajira pia mambo mengi yanakuwa, uchumi unakuwa katika sehemu hiyo. Kwa hivyo hii sehemu ya Mtongwe na sehemu ya Likoni kwa jumla na Mombasa itaweza pia kukua kwa upande wa kiuchumi, kwa sababu it is like a circle now. Shukran sana. That was the local member of parliament, Honorable Mishi Mboko. Of course, she's joined by other leaders, local leaders. We've seen the Mombasa Governor Hassan Joho and Mvita member of parliament Abdul Swamad Sharif Nasir in this particular place. They are waiting for the president, of course, who will be here a few moments from now to just continue his inspection of the Shipyard Limited. As she has rightly put it, this of course will mean that this particular region expands its economy, and this means that if this particular site is established in this particular region, it will mean that it is opening up to so many opportunities that of course will be able to cushion the lives of this particular constituency, not only in Likoni of course, but the county as a whole. Of course, we are waiting for the president, who will be arriving any moment from now, and we'll be able to of course inspect the Shupavu vessel that has been refitted. This is the first time the Kenya Navy is doing a refit locally. Since independence, the Kenya Navy has been able to export their ships abroad to ensure that their ships are maintained. But this of course will mean that a different story is rewritten in the county of Mombasa. We are in Tongwe, Likoni constituency, and this is where the story is being rewritten. So of course these are just local leaders. We're seeing the Mombasa Governor Hassan Joho, Vita Member of Parliament Abdul Swamad Sharif Nasir. We have Likoni Member of Parliament Honorable Mishi Mboko, and of course the Governor of Mombasa County Honorable Ali Hassan Joho, who are accompanying the President in this significant momentum tour that will mean that it is expanding this region. We're seeing if we can just have a little chat with some of the local leaders to just tell us from the horse's mouth what this particular establishment will mean to them. So right, we're waiting for President Uhuru Kenyatta. He's arriving any moment from now. He's going to expose, he's going to inspect the construction, the refitting of the Kenya Navy shipping vessel Shupavu right in front of us. And of course, this is the first time that we are doing such works locally. And of course, it has been able to save the taxpayers a total of 3 billion shillings. And of
of course it will make sure that employment opportunities here are fully exploited. Right, it's not only the employment of people here at the shipyard, but of course indirectly small and medium enterprises will benefit from this particular establishment. So of course we are looking to see this particular journey realized in this particular region. So we are joined also by some various Defense and Foreign Relations yes, Committee. just to explain to us what exactly this particular launch of the state-of-the-art facility of the shipyard means to this particular region and of course for the country as a whole. Let's start with your name and of course just give us a few remarks. Asante sana. My name is Ogesi Kivai. Mimi ni mbunge wa Vihiga, Western Kenya, na member of the Defense and Foreign Relations Committee. Now this is the committee that oversees the Ministry of Defense among other agencies. Now this project, as you know very well, right now the Parliament is in charge of the budgetary aspects of all the ministries under them as part of their oversight. Now when the proposals came to the committee, this was sometime for around 2018, the committee looked at the proposals and it made sense. It was a project that actually could justify itself. One, because already we were spending so much money taking our ships, our equipment to Italy and the Netherlands, and we were spending a lot of money. Now the proposal here was that we have a facility, and there are not many of them in Africa. In fact, I'm reliably told, apart from Durban and somewhere in Egypt, Kenya could be the third country with it. So if you look at the financial justification and the security justification of this project, it all met the requirements, because security-wise, this project has a security component in that our security agencies like the Kenya Navy, their equipment they are able to build, repair, and all sorts of things. But then there is a civilian element whereby this facility will be available to government and other agencies and international to bring the equipment here and get them repaired. Now, in terms of financial justification, I think this is a project that will pay back very quickly. We've done an analysis and we've realized this is one of the projects that will be able to pay back as quickly as possible. What we are urging Kenya Shipyards is to go out there and let the world know that Kenya now has this state-of-the-art equipment available. So we are excited to be part of this. We are excited. We were here when they were laying the foundation ground, and it's very good to come back and see a project that is now fully completed. Asante sana Mheshimiwa. Thank you. We are continuing the President's inspection. I hand it back to you, Kipnusu, to continue. Na mtazamaji, tunazidi kukuletea matangazo haya Kenya kutoka hapa kwenye gatuzi la Mombasa, na kama unavyotizama Rais Uhuru Kenyatta amevalia magwanda akiweza kuonyeshwa tu jinsi uzinduzi huu au jinsi ukarabati wa kampuni hii ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini inavyoendelea, na baadhi tu ya masuala ambayo anaweza kuelezwa ni kuhusiana tu na jinsi baadhi ya wale ambao watakuwa wanaendeleza kazi hii watakavyofanya ili kufanikisha ajenda hii muhimu zaidi ya uimarishaji wa viwanda, ambayo bila shaka ni mojawapo ya ajenda 4 kuu yake kama kiongozi wa taifa. Na ni muhimu kuweza kufahamu mtazamaji kwamba rais ameweza kuandamana na baadhi ya viongozi wakuu serikalini, ikiwemo waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa, na kama alivyodokeza vile vile mkuu wa majeshi
Generali Robert Kibuchi, hali kadhalika kuna yule kamanda mkuu wa jeshi la wanamaji yani Kenya Navy Major Generali Jameson Mutai, na vilevile kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ni mojawapo viongozi ambao wamefika hapa kushuhudia uzinduzi huu wa kihistoria. Ni vema mtazamaji uweze kufahamu kwamba yapata miezi 6 iliyopita Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuzindua au karabati au kuzindua mojawapo ya vifaa ambavyo vitaweza kuhakikisha kwamba masuala haya ukarabati wa masuala ya majini kule Kisumu weza kufikiwa almaarufu Kisumu Shipyard miezi 6 iliyopita, zoezi ambalo bila shaka liliashiria vilevile kupiga hatua, na hivyo basi hilo ambalo bila shaka liko kwenye gatuzi la Kisumu au Kisumu Shipyard ukipenda au gereji ya kule Kisumu ndiyo itakuwa itaweza kumudu na baadhi tu ya ukarabati wa kutengenezwa hapa kwa ukarabati wa meli hii au shehena hii nzuri zaidi mtazamaji. Na ni vema uweze kufahamu kwamba miezi 6 hiyo rais aweza toa takriban shilingi bilioni 3 kuhakikisha kwamba kuna ufanisi wa ile ukarabati wa kifaa hicho cha Kisumu. Na ni vema uweze kufahamu vilevile Mombasa imekuwa ni mojawapo ya maeneo ambayo yameweza kufanikisha zoezi hili, na kuzinduliwa kwa kituo hiki au karabati itaweza kusaidia pakubwa mtazamaji kuweza kumudu zile vifaa vya 31 katika treni au shirika la reli nchini. Na vilevile ni muhimu vilevile uweze kufahamu kwamba ile feri ya wagon ukipenda MV Uhuru itaweza vilevile kusaidia katika kukarabati kwa feri hiyo, uwepo wa shipyard hii wa Mombasa Shipyard au ukipenda kampuni ya kipekee ya kukarabati na kutengeneza vifaa vya majini. Ni muhimu uweze kufahamu mtazamaji kwamba ufanisi huu utaweza kuafikiwa baada ya mkataba kuwekwa na mataifa mengine ya ugaibuni, na mataifa ambayo yameweza kushirikiana au taifa hili linapania kushirikiana ili kuwa na ufanisi ni kama vile taifa la India, Pakistan, Korea ya Kusini, kuna Turkey, kuna Ujerumani na vilevile kuna Malaysia, ili kuhakikisha kwamba mradi huu unafanikiwa. Vilevile ni vema uweze kufahamu mtazamaji kwamba yapata kama miezi michache iliyopita kulikuwa na uzinduzi ambao itasaidia kuona ufanisi unapatikana hapa nchini kuhusiana na kuwepo kwa kampuni hii ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini. Na kama unavyotazama tu Rais Uhuru Kenyatta anazidi kuelekezwa kuhusiana na jinsi kampuni hii au asasi hii ya kipekee serikali itakavyochukua uongozi na kuweza kuhakikisha kwamba ile Kisumu Shipyard ambayo bila shaka ilizinduliwa miezi 6 iliyopita inaweza kufanikiwa au inaweza kuhakikisha kwamba malengo yake yanaweza kutimizwa. Na ni muhimu mtazamaji vilevile uweze kufahamu kwamba vilevile Rais Uhuru Kenyatta alizindua kituo cha kutengeneza samaki hapa kwenye gatuzi la Mombasa miezi michache iliyopita vilevile, na vilevile akaweza kuzindua kituo cha walinzi wa pwani ambayo bila shaka katika lugha ya King'enge Kenya Coast Guard, na hiyo inaashiria kwamba tumepiga hatua vilevile katika taifa kuhusiana na masuala ya baharini, yani au kipenda kuhakikisha kwamba uchumi wa baharini au unavyodokeza blue economy inaweza kuafikiwa, uchumi wa rasilimali za majini inaweza kuafikiwa mtazamaji. Na baadhi tu ya masuala ambayo Rais Uhuru Kenyatta ameyapa kipaumbele
ni kuhakikisha kwamba vile baadhi tu ya wale ambao wanatunukiwa kazi hapa, watu wapatao 10,000 wanakuwa ni wenye kuhitimu, kuhakikisha kwamba ufanisi unapatikana katika zoezi hili au kuwepo kwa kifaa hiki cha aina yake, mtazamaji, hapa nchini. Kama nilivyodokeza, ni mojawapo ya kifaa kipekee ambayo katika eneo la kusini ya jangwa la Sahara ndio kubwa zaidi, na katika kanda ya Afrika Mashariki hii ndio kampuni ya kipekee ambayo bila shaka itakuwa inawezesha kuhakikisha kwamba safari za majini, ukarabati wa baadhi ya vifaa ambavyo vimeharibika katika gatuzi la Mombasa, katika taifa letu la Kenya na mataifa ya ughaibuni kama vile Uganda na Tanzania, ambayo ndio imekuwa washirika wakuu, wanaweza kupata msaada kupitia uzinduzi huu wa kipekee hapa kwenye gatuzi la Mombasa. Ni vyema vile ufahamu, mtazamaji, kwamba yapata kama miaka 4 iliyopita kulikuwa na baadhi tu ya wale ambao walikuwa wameazimia kupitisha masuala kuhusiana na uchumi wa baharini, na hii leo basi ndoto hiyo imetimia. Manake Kenya sasa inapiga hatua kuhusiana na masuala ya baharini kama mataifa ambayo yamestawi kama vile Pakistan, India na Korea Kusini na mataifa mengine ambayo tayari nimeshataja, mtazamaji. Na ni wema vile uweze kufahamu kwamba takriban shilingi bilioni 3 itaweza kuokolewa kutokana na ujenzi huu au ukarabati huu wa kampuni au meli ya ambayo itakuwa ina vifaa vya majini, na takriban shilingi hiyo bilioni 3 itaweza kusaidia kufanikisha miradi tofauti, na hivyo basi kumwokoa Mkenya mlipa ushuru kutokuingia mfukoni na kulipia masuala yanayohusiana na baharini. Ni vyema mtazamaji uweze kufahamu kwamba kitengo hiki kinafanikishwa zaidi na jeshi la wanamaji, ambao wao ndio wako mstari wa mbele kuhakikisha kwamba mipaka yetu salama, hasa baharini, kizingatia kwamba hii leo basi itakuwa ni mwamko mpya kwao. Watakuwa na nafasi nzuri ya kutekeleza kazi zao iwapo tishio lolote la kigaidi linaweza kutokea hapa nchini. Hii leo basi watakuwa na nafasi nzuri ya kutekeleza kazi ambayo walikula kiapo walipochukua uongozi au walipofuzu katika taasisi mbalimbali hapa nchini. Kituo hiki au kampuni hii ya Mombasa Shipyard, ambayo ni asasi ya kipekee ya serikali ambayo inazinduliwa leo na kiongozi wa taifa ambaye bila shaka ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi yote humo nchini, vile inapatia Kenya nafasi nzuri ya kuwa kituo au kivutio cha utalii. Manake baadhi tu ya wale ambao wako kwenye mataifa ya ughaibuni au baadhi tu ya wale ambao wanapania hata kuwekeza hapa nchini, basi watakuwa wanasafiri na kufika hapa Kenya kujionea wao wenyewe kampuni hii ya kipekee ambayo inatengeneza na kukarabati vifaa vya majini, na hivyo inaashiria kwamba uchumi wa taifa hili utaweza kuimarika. Kumbuka kwamba kumekuwa na lalama kwamba uchumi wetu umedorora kwa kiwango cha juu zaidi, gharama ya maisha imekuwa hali mno, na hivyo basi uwepo wa wale watalii basi itaweza kuwa inapiga jeki uchumi wetu hapa nchini. Na baadhi tu ya masuala ambayo Rais Uhuru Kenyatta ameapa kuhakikisha kwamba anayatekeleza ni ile ajenda 4 yake kuu ya serikali, ikiwemo uimarishaji wa viwanda, afya bora kwa wote, usalama wa chakula na nyumba za gharama nafuu. Na hii leo basi anatekeleza mojawapo ya ajenda 4 kuu yake, yani uimarishaji wa viwanda, ukipenda
kwenye lugha ya King'eng'e manufacturing. Hivyo basi kutuweka kwenye ramani kama taifa ambalo linaendelea kustawi na kuchangamkia teknolojia na kuchangamkia usomi wa hali ya juu. Hivyo basi inaashiria vile vile baadhi tu ya vyuo vitaendelea kuanzishwa kando na lile lililoanzishwa miezi michache iliyopita hapa kwenye gatuzi la Mombasa, ili kuwapa wale wa Kenya ujuzi na tajriba ya kuhakikisha kwamba kuna ufanisi katika mradi huu wa kipekee ambao bila shaka ni mradi ambao unaweka Kenya kwenye ramani kama nilivyodokeza. Na sasa mtazamaji, tunasubiri zaidi tuweze kupata wasia wake kiongozi wa taifa kuhusiana na jinsi Kenya imeshirikiana na mataifa mengine kuafiki ndoto hii ambayo bila shaka ni mradi ambao umeweza kukolea kwa miaka mitatu. Mwezi Juni mwaka 2018 mtoto huyu alizaliwa na akawa mwenye kudekezwa, na sasa anazinduliwa rasmi, anaanza kutembea, na hivyo basi inaashiria kwamba mradi huu sasa umeng'oa nanga na watu wapatao 300 watapata kujitwalia riziki au kuweza kudaka tonge, na itakapokuwa inakamilika basi watu 10,000 watakuwa wanajitunukia nafasi za ajira, ikizingatiwa kwamba swala la ajira limekuwa donda ndugu hapa nchini. Vijana wengi wana ajira licha ya kuhitimu katika taaluma tofauti, na hivyo basi leo basi itakuwa ni nafasi nzuri wao ambao wamesomea taaluma inayoambatana na masuala ya baharini wataweza kupewa nafasi kuweza kutumikia katika kuhakikisha kwamba kuna ufanisi kwenye kampuni hii ya kipekee ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini almaarufu Mombasa Shipyard. Mtazamaji, ni picha za moja kwa moja ambazo unazipata kutoka kwenye gatuzi la Mombasa. Hao tu ni baadhi ya wale ambao wako kwenye mstari wa mbele kuweza kuhakikisha kwamba kuna ufanisi. Wale wanakandarasi ambao ndio walipewa kandarasi ya kutekeleza wajibu huu, kwamba ni taifa la Uholanzi ndilo lilipewa jukumu hili, hasa kampuni ya Damen, na hii leo basi wanaonyesha Rais Uhuru Kenyatta hatua ambazo wamepiga. Ni nini hasa ilikuwa ni changamoto kuafiki ndoto hii ambayo imeweka Kenya kwenye ramani na masuala hapa katika taifa la Kenya na ugaibuni. Na mtazamaji, kilele cha sherehe hii bila shaka itakuwa tu ni ile hotuba ya kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta, na vile vile baadhi tu ya viongozi ambao wameweza kuandamana naye, akiwemo mshirika wake mkuu ambaye bila shaka alishiriki salamu za heri, ni handshake, kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, na vile vile mkuu wa majeshi ambaye ndiye amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kuna ufanisi wa mradi huu. Bila shaka ni Generali Robert Karioki Kibucha, akiwa maandamana na kamanda mkuu wa jeshi la wanamaji ambaye ni Meja Generali Jameson Mutai, bila kusahau waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa. Na kukudokezea tu kwa kiduchu kuhusiana na vitengo mbalimbali ambavyo vitakuwepo hapa katika kampuni hii, kutakuwa na maegesho ya zile meli ambayo yatakuwa yanafika hapa. Kuna yale maegesho ya magari makubwa, maegesho ya magari madogo au meli ndogo, na vile vile kutakuwa na ile inafahamika kama slipway, ambayo bila shaka ni vitengo vitatu ambavyo vitakuwepo hapa kuhakikisha kwamba kuna ufanisi wa au kuna utaratibu ambao unafuatwa wakati ambapo pengine kuna baadhi ya mataifa ambayo yatakuwa yanasafiri hapa nchini, pengine kuweza kusafirisha vifaa kadha wa kadha. Kumbuka kwamba mtazamaji, yapata
kama miaka 60 hivi tulikuwa tunategemea zaidi ile MV Uhuru na MV Umoja, na hivyo ndio ilikuwa inategemewa zaidi hata mataifa kama Uganda na Tanzania. Na yapata mwaka wakati wa mwaka 2006 katika bandari ya Kisumu, masuala haya utekelezaji wa kazi kupitia MV Uhuru na MV Umoja iliweza kukatizwa baada ya kutokuwepo kwa hela, na rais akatoa shilingi bilioni 3 ili kuwafufua tena ile MV Uhuru ambayo bila shaka tunajivunia kwao kwa sasa. Na wakati huo vile vile ni muhimu uweze kufahamu wakati wa uzinduzi, baadhi tu ya wakati wa uzinduzi wa hafla kama hii kule Kisumu au uzinduzi wa Kisumu Shipway, rais akimtunuku yule mkurugenzi mkuu Brigadier Paul Otieno ile karatasi ya kuashiria kwamba kazi sasa imeanza na ushirikiano sasa umeanza na mataifa ya ugaibuni. Aliweka bayana kwamba hata ruhusu kwa vyote vile masuala ya ufisadi kuchipuza katika kazi ambayo inafanywa na wale ambao wamepewa kazi ya serikali, na hilo ndilo lilikuwa ombi lake ili kuhakikisha kwamba kuna ufanisi katika mradi huu wake, au kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata huduma ya inafaa kupitia kampuni hii ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini. Na vile vile kukudokezea tu vile vile kwa kiduchu mtazamaji, baadhi tu ya wale ambao wameweza kuwa mstari wa mbele. Mwanahabari mwenza amehoji mmoja wao, amedokeza kwamba changamoto kuu katika kuafiki malengo haya ilikuwa ni fedha, lakini fedha ikatolewa, na kwa sasa tunataraji kwamba ujenzi na ukarabati wa masuala kadha ambayo yameweza kusalia itakuwa inakamilika ili kuwapa nafasi watu wapatao 10,000 kupata ajira, kando na wale 300 ambao kwa sasa wanajivunia kupata ajira. Ni muhimu mtazamaji uweze kufahamu kwamba uchumi samawati, yani blue economy, hauwezi kuafikiwa bila kuwepo kwa uzinduzi kama huu. Na hii leo basi Rais Uhuru Kenyatta alivyoahidi kwamba atahakikisha kwamba Kenya inapiga hatua katika uchumi samawati, uchumi wa rasilimali za majini, basi hii leo anatimiza ahadi yake ya kuzindua chombo hiki au kifaa hiki au kampuni hii ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini. Bila shaka ni zoezi muhimu zaidi ambalo linafanyika hapa kwenye gatuzi la Mombasa, eneo bunge likiwa ni la Likoni, na rais akiendelea kuelekezwa na kikosi chake ambacho ameweza kuandamana naye kutoka eneo moja hadi jingine ili kuonyeshwa jinsi ukarabati huu au kampuni hii itakavyotekeleza kazi yake. Ni kampuni kubwa zaidi, mie hata sijaweza kupata nafasi ya kuzuru maeneo yote hayo. Na rais hii leo basi ana kibarua kigumu kuweza kuzuru maeneo hayo yote, aweze kuonyeshwa yeye mwenyewe kama kiongozi wa taifa na ambaye ndiye alikuwa na ndoto kama hii ya kuhakikisha kwamba mradi huu au kampuni hii inaanza kazi rasmi, kuhakikisha kwamba ile shipyard Kisumu na zile feri kama wagon na nyingine nyingi zinatekeleza kazi. Ni vema vile vile uweze kufahamu kwamba katika soko la kimataifa na soko la hata hapa nchini, baadhi tu ya mataifa yamechangamkia uchumi baharini. Kwa hivyo Kenya hatujaachwa nyuma. Leo tuna vile vile ingia kwenye daftari za kumbukumbu na tunaonyesha dunia kwamba vile vile sisi wenyewe tunaweza kujitengenezea vifaa vyetu wenyewe, manake ni vifaa ambavyo vimeweza kupigwa jeki zaidi au kutengezwa
kando na kuwepo kwa ile kampuni ambayo imepewa kandarasi, kuna wale wa Kenya na hasa vikosi kutoka kwa jeshi la wanamaji ambao wameshirikiana pakubwa kuona kwamba kuna ufanisi wa mradi huu na kuokoa takriban shilingi bilioni 3 mtazamaji. Kwa hivyo ni mradi, ni hafla muhimu zaidi katika taifa hili, historia ikijiandikisha hapa kwenye gatuzi la Mombasa, eneo bunge la Likoni, rais anapozindua rasmi ukarabati wa kampuni ambayo itakuwa kwenye mstari wa mbele kutoa msaada kwa vile vifaa vya majini. Wakati wote kutoka sasa tutakuwa tunataraji kwamba itakuwa ni wakati wa hotuba ambapo rais atakuwa anaweka bayana malengo yake ya kuhakikisha kwamba mradi huu unafanikiwa, iwapo kuna pesa ambazo zitatolewa kuhakikisha kwamba zile vitengo ambavyo vitahitaji kupigwa jeki msaada wa aina moja au nyingine, basi atakuwa anazungumzia tunataraji kwamba atakuwa anazungumzia masuala kama hayo atakapokuwa anatoa hotuba yake hapa kwenye uzinduzi rasmi mtazamaji. Kwa sasa pengine tuweze kupata zile picha za moja kwa moja, gwaride likipigwa na baadhi ya wale ambao ndio washirikishi wa zoezi hili, na ili tuweze kupata uhondo kamili mtazamaji. Endelea kutizama. Naitwa Timothy Kiploso.
Sasa after hii tunaenda kule ndani. Mimi nitapumzika kidogo kwanza hapa kwa van. Ndio niende ndani. Walikuwa wanataka hii kimalize niende pale nyuma. Ndio itabidi rest kidogo. Lakini atakitoka hapa sinifikia. Wewe, ya hii naenda kule kuchukua kadao hii kidogo. Sawa. We are at the tail end of it. It has been a long day, but nonetheless, kizuri kinakuja kwa wale ambao wanavumilia. Kwa naomba tutoe uvumilivu. Again, once we're done here, there will be a group photo session. It will be for general officers, both serving and retired of the Kenya Navy, and officers of the shipyard. That group photo will only be for general officers, retired and serving of the Kenya Navy, and officers of the shipyard. The rest of us will proceed to the tent behind, where His Excellency will join us for lunch. And thereafter, we're all invited for a cocktail at the officers' mess. This is a cocktail at the officers' mess. You know, this is an opportunity for those who really wanted at one time to join the military. Now you have an opportunity to try and interact and engage with the military. Thank you so much.
kutoka hapa kwenye gatuzi la Mombasa, ambapo ni siku muhimu zaidi kwenye kalenda ya Jamhuri ya Kenya, Rais Uhuru Kenyatta kuweza kuzindua rasmi kampuni ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini, na ambaye amekuwa akizungumza ni msemaji wa serikali Kanali mstaafu Cyrus Oguna kutoa tu mwelekeo na utaratibu ambao utafuatwa hapa kwenye uzinduzi rasmi. Na niko na mwenzangu hapa Johnny Karisa. Pengine tu uzinduzi huu, wewe kama mwanahabari ambao umekuwa ukituletea habari Kenya kutoka kwenye gatuzi la Mombasa, unaashiria nini, na pengine baadhi tu ya miradi ambayo Rais Uhuru Kenyatta ameweza kutekeleza siku za hivi majuzi? Na kipnusu miradi ni mingi ambayo Rais Uhuru Kenyatta ameweza kuleta katika jimbo la Pwani. Imekuwa ni kila siku tukiamka anawaza kuhusu kuendelea kwa Pwani. Ukiangalia sana sana ukizingatia swala la uchumi samawati, ameweza kuzindua miradi tajika ambayo siku hii ya leo, mradi kama huu ukiwa kaunti ya Mombasa, tumeweza kuongea na baadhi ya viongozi, wanasema kwamba mradi huu utaleta maendeleo kabambe katika eneo hili. Ukiangalia tulikuwa tunaongea na mbunge wa Likoni akisema kwamba eneo hili ukiangalia na maeneo mengine Mombasa bado hayajaendelea. Mradi kama huu ukija, wenyewe kampuni hii ya Kenya Shipyard Limited inasema kwamba mradi huu hautaandika kazi tu hapa, utakuwa zile kampuni ndogo ndogo, biashara ndogo ndogo zitakuwa zinaleta vifaa katika kampuni hii, kumaanisha kwamba jamii inayoishi eneo hili itaweza kuendelea, itaweza kutafuta kama ni miradi tofauti, kama ni biashara tofauti, iweze kulisha watu, wafanyikazi wenye watakuwa wanaandikwa hapa na biashara kadha wa kadha. So tutaona kwamba eneo hili kwa jumla litaweza kuendelea, na ni wazo ambalo limeweza kutiliwa manani kupitia kuzinduliwa kwa mradi kama huu. Pengine unavodokeza kuhusiana na ile usemi wake mbunge wa Likoni, uzungumzia kuhusiana na wale ambao watapewa ajira, lile ambalo rais alifanya siku chache zilizopita kuhusiana na uzinduzi wa chuo maalum cha kutoa mafunzo kuhusiana na masuala ya baharini, pengine kwa mtazamo wako, manake kazi hii haihitaji tu mtu yeyote yule, inahitaji mtu mwenye tajriba, mtu mwenye ujuzi wa kushughulikia masuala pengine ya dharura kwenye bahari, au wanaposafirisha baadhi ya vifaa. Pengine uzungumzia kuhusiana na uzinduzi huo, ulikuwepo Rais Uhuru Kenyatta akizindua rasmi kuhusiana na kuwepo kwa chuo hicho cha mafunzo kuhusiana na wale ambao wanapata mafunzo hayo. Na ni kweli uzinduzi huu ni baadhi ya miradi kama tulivyosema, miradi tajika kulingana na uchumi samawati. Na mradi huu ulikuwa unaweza kuwapa vijana ambao wanatoka eneo hili, wengi wao ukiangalia takwimu ni kwamba wengi wao hawajafanya vizuri kimasomo, kwa hivyo wanaweza kwenda kwa vyuo vya kiufundi peke yake. Wengi wao, idadi kubwa, wanaweza kujiunga na vyuo vya kiufundi, na chuo hicho kinatoa masomo kama hayo ya kiufundi, na pia yale mengine kama unaweza fanya degree, diploma, unaweza fanya pale, lakini idadi kubwa ni wale wanafanya masomo ya kiufundi. Shule hii itaweza kuwasaidia wale vijana kupata mafunzo ambayo yanahitajika katika sekta ya uchumi samawati. Ninajua hata mimi dada yangu anasoma kwenye hichi kichuo hichi, na tukiangalia kwamba serikali imeweza kuingia katika mkataba na shirika la MSC kuona kwamba baada ya hawa wanafunzi kumaliza na kuhitimu masomo yao, wanaweza kupelekwa kwa boti mbali yenye kampuni hii ya MSC imeweza kutafuta nafasi ili kuweza kuona kwamba wameweza kukua
gwiji katika sekta hii, na tunaona kwamba wanafunzi wengi wameweza kutoka nje ya nchi na kufanya vitu wanaziita internship, na wameweza kupata kazi, wameweza kufanya kazi ndani ya meli. Utapata kuna wale ambao wanapika, wale wanasafisha, kuna wale ambao wanafanya kazi ya vyuma. Kazi zipo nyingi ndani ya meli, na shule hii imeweza kuona kwamba sio lazima uketi tu nyumbani kwa sababu hujahitimu MEX za kuingia kufanya degree kwenye hizi vyuo vikuu. Unaweza kuingia bandari na unaweza pata. Hii mradi kama huu pia ni ongezeko kwa chuo hiki, manake utaona kwamba wale pia kama hutapata nafasi pengine kuingia katika meli za MSC, hapa pia unaweza kuja na unaweza pata peni 1, 2, 3 na unaweza kulisha familia yako. Kwa hivyo tunaona kwamba jamii hii itaweza kunufaika zaidi, hususan wale wasomi ambao wamejiunga na chuo kile, na ni kuhimiza tu wale ambao hawajajiunga, pengine usilale na mtoto nyumbani, bali anaweza kusoma na anaweza kufanya kazi mahali penye tajriba kuu kama hapa. Na ni muhimu vile vile unavyodokeza, manake ni wito muhimu ambao wazazi ambao wanalalama kwamba kazi hakuna, serikali haijawapa ajira. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wake William Ruto iliahidi ajira, lakini haijaweza kufanya hivyo. Kusikae tu pale, fanya jukumu. Kama wewe ni unatoka hapa gatuzi la Mombasa au kwenye gatuzi lolote hapa nchini Kenya, uweze kujiunga na chuo hiki ambacho kinatoa mafunzo ya baharini. Manake kama tulivyodokeza mie pamoja na mwenzangu Junei Karisa, kampuni hii itaweza kuajiri watu apatao 10,000 kwa sasa. Inaweza kuajiri watu wapatao 300, lakini itakapokamilika basi itakuwa watu wapatao 10,000. Kwa sasa hebu tupate masuala ambayo yanaibuka pale ndani, ambapo Rais Uhuru Kenyatta wakati wote atakuwa anazungumza. Tupate wimbo wa I request that we remain standing and also to remove our headdress and bow our heads for a word of prayer, please. Let's pray. Almighty and ever-living God, we want to give you praise and thanks that, dear Lord, as we congregate here today, we celebrate your blessings for the many achievements that you've given us as a country, and more so, the milestone that we've witnessed this day. We want to thank you, Heavenly Father, for having witnessed the commissioning of the shipyard. And we pray that your peace and blessings may accompany us each day. And now the peace of God that surpasses all understanding, preserve your souls and bodies in the knowledge of God. And the blessings of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with us and remain with us always. Amen. We may take our seat, Your Excellency. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Honorable Uhuru Kenyatta, Cabinet Secretaries, former Prime Minister, the CDF, Service Commanders, General Officers, both serving and retired, all officers present, the Attorney General of the Republic of Kenya, Inspector General of the National Police Service, Chief Administrative Secretaries and Principal Secretaries, members of the Diplomatic Corps, Defense and Foreign Relations Committee of the members, all invited guests, members of the Fourth Estate, ladies and gentlemen. Your Excellency, allow me to take this opportunity to welcome you all to this segment of our program. It's a segment we are going to have short remarks and speeches, and allow me, Your Excellency, therefore, to invite the CDF to make his remarks and thereafter continue the program. CDF, sir, please.
Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, the Cabinet Secretary for Defense, Honorable Amalwa, the Honorable former Prime Minister, the Attorney General, Cabinet Secretary is present, the Governor of Mombasa County, Principal Secretary present, CAS present here, the honorable members of Parliament who are represented, service commanders, including all the service commanders from Kenya Defense Forces, the National Police Service, Kenya Wildlife Service, Kenya Forestry, and also the Prison Service who are here, the KSL board members, board of directors, general officers serving and retired. And I must, at that point, recognize the retired CDFs who are here, who have also played a very key role in this function, and I will be mentioning later. But I would like to recognize General Kibwana, who has been a commander here, and General Samson Modele, who together have been here. Distinguished invited guests, fellow soldiers, let me, Your Excellency, take this moment on behalf of the officers, service members of the Kenya Defense Forces to welcome you formally to both the Kenya Navy and the Mombasa Shipyard. We are indeed very grateful, Your Excellency, because what is happening here today in the commissioning of the Mombasa Shipyard is anchored on your vision of seeing Kenya industrialized, and you have guided in this process from the time it was initialized in 2018, and working very closely with the then CDF, General Mwadede, who really guided us in the KDF, and to the completion of this project. We must say thank you very much for the guidance that, General, you gave us, because it is really a shared legacy that we are seeing here today. We are privileged, Your Excellency, for also presiding over this ceremony. Your Excellency, we were supposed to have it a month away ago, but unfortunately we couldn't do it. But we are very, very grateful that you could find time to grace this occasion. We applaud to a large extent the work that has gone here, particularly from the teams that have been working here. These teams have worked as partners, the Kenya Shipyard Limited, under the leadership of Brigadier Paul Otieno, who has been here with his able deputy who is in Kisumu, Kanomudhungu, and I'm sure he is also here. He's here. They worked extremely hard together with our colleagues from Holland, led by Mr. Ronald Matt. If you can stand up, please. And your team. If your team is here, please, can they stand up? This team, Your Excellency, has been highly committed to this process. Please, sit down. They have been very committed. I remember at some point, almost all of them went down with COVID. But they refused to go back to Netherlands, and they remained working here over the period. And today, we owe a lot of support from this team. And I'm sure, because we are working together also in Kisumu with you, the most important thing that we are getting here is skills transfer. We have currently trained up close to 150 specialized teams in various areas, including specialized welding, which is critical to shipbuilding. And we look forward, Your Excellency, to starting production of this particular facility. Over the past 2 years, Your Excellency, the focus has, as I said, been mainly on skill transfer, and that has worked extremely well.
Now, to say that we have attained our goals will be misleading. There is a lot more that we need to do to continue to better the processes so that we can have a first-class shipbuilding capability. The fitting, Your Excellency, of Kenya Navy, or the refitting of Kenya Navy Shupavu that you've seen today to a new ship will be the game changer. We have, over the years, taken our ships to either Spain or Netherlands for midlife refit. But today, as you've seen, Your Excellency, we've reached to a point where we, as a country, are going to be doing this ship here with our people, learning from our colleagues. And the next ship will be done entirely by the Kenyan people. And later on, we can do any other works for other countries. Your Excellency, with those remarks, allow me to invite the Cabinet Secretary for Defense to make his remarks and invite Your Excellency to speak to this gathering. Honourable Minister, please. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, the CDF, His Excellency Raila Odinga, the second Prime Minister of Kenya, His Excellency Governor Joho, the Governor of the great city of Mombasa, the service commanders, general officers, senior officers, Excellencies, ambassadors who are here present, my colleagues from national government. I've seen the Honorable Attorney General is here, CSS, PSS, members of Parliament, ladies and gentlemen. Your Excellency, we are gathered here today to commission the Mombasa Shipyard, which is one of the Kenya Shipyards Limited facilities, the other one being at Kisumu City. Your Excellency, time and again, your government has tasked the Ministry of Defense through KDF to undertake critical national infrastructure projects which have always been executed in a timely and cost-effective manner. The Mombasa Shipyard was initially conceived to cater for the repair and maintenance of Kenya Navy platforms, which was getting costlier since they had to be shipped abroad for major overhauls and servicing. In constructing this shipyard, MOD partnered with Demen from the Netherlands and managed to complete the project in time despite the challenges encountered like the COVID-19 and short supply of raw materials, particularly the marine-grade steel. Your Excellency, the commissioning of the Mombasa Shipyard is a major milestone in the operationalization of the Kenya Shipyard Limited. You did commission this yourself in Kisumu on 31st of May 2021. In addition to the shipyard being commissioned today, you had also tasked KSL to upgrade the Kisumu yard to build the new wagon ferry MV Uhuru 2 and refit Kenya Navy ship KNS Shupavu, whose works begin immediately today after this commissioning. Once operational, the shipyard will help unlock business and economic opportunities within the coastal region and the country as a whole. Besides ensuring mission readiness for our naval forces and MDS through timely and cost-effective services, the facility will be available to service vessels for private, local, and regional partners. These will create employment for our youth, generate income for the country, and ensure safety of maritime vessels sailing in our waters. Over time, as shipbuilding industry takes root, key technical skills will be transferred to our young men and women who will form a critical technical base in sustaining growth of the shipbuilding industry in our country. With the support of your government, the Kenya Shipyards Limited, which is domiciled in the Ministry of Defense, will continue undertaking shipbuilding activities that support the Big Four agenda by contributing directly to the manufacturing sector. And Your Excellency, apart from the shipbuilding we'll be doing here also, you have seen the plastic boats that will be manufactured right here. And indeed, this will be a game changer, as we are sharing with the CDF.
because you know the number of boats that have capsized on Lake Victoria. We have to cut our trees to make the boats. But from this yard here, we have been shown a plastic boat that will actually be built from recycled plastic. This is really transformative, Your Excellency, and we're really looking forward to that. And in contributing, Your Excellency, to the Big Four agenda, we take great pride as a ministry, because apart from manufacturing, we are also contributing to health. Just this week, Your Excellency, you did groundbreaking for housing units, over 3,000, that we see houses built in Nairobi, here in Mombasa, as well as Eldoret. We are contributing to the housing pillar, as well as, Your Excellency, health. You did commission the hospital in Kahawa. The CDF did the groundbreaking of another hospital in Eldoret, Your Excellency. You will soon be going to Isiolo to open a new hospital. So KDF is contributing greatly to the Big Four agenda, and for this we are very, very proud. We do know that also in the food security pillar, we are doing quite a bit. I'm proud to say, Your Excellency, the Kenya Meat Commission that you assigned KDF to revive is fully operational. We were able, Your Excellency, to have almost 11,000 animals slaughtered, and we have canned beef that will contribute greatly to food security through what KDF has done in Athi River. We have the food factory again in Gilgil, Your Excellency, that is also contributing to the fourth pillar of food security. Therefore, we are indeed very proud, and we are grateful, Your Excellency, for your continued support in fully facilitating these projects, which have costed billions of shillings. Today's official commissioning of the Mombasa Shipyard, concurrent with the launch of the refit of KNS Shupavu, provides an opportunity for KSL and MOD to showcase their capabilities to the general public, potential clients, regionally and internationally. Indeed, the synchrony between the central and the devolved governments will be enhanced by the products and services offered by KSL through the twin shipyards of Kisumu and Mombasa. This will have a huge impact on business on the Eastern Indian Realm, Lake Victoria Basin, and other inland water bodies. As I conclude, Your Excellency, may I once again appreciate Your Excellency and your government for the confidence and support accorded to MOD in fulfillment of its mandate. Last but not least, I thank the county government and the people of Mombasa through my good friend Governor Joe here for the hospitality and their cooperation in hosting this shipyard here. The governor was here with you, Your Excellency, from day one when you did groundbreaking, and we are very, very happy that he's here today to witness this commissioning. And may I take this opportunity, Your Excellency, to welcome you to make your address. Thank you. Please be seated. Thank you very much. CDF, service commanders, general officers, serving and retired, all senior officers, ladies and gentlemen, good afternoon. Let me say that today, the ongoing transformation, not only of our security sector organs, but also of our industrial capacity as a country, yields again fresh fruit as we mark a major milestone in the effort to sustainably commercialize Kenya's ocean and blue economy resources through the commissioning of this shipyard. This shipyard, as we have all heard, is a culmination of dedicated hard work and commitment from both the KDF and their partners, Damen of Netherlands, who have actively worked together to have us reach this point. Having commenced 4 years ago, this completion heralds a new chapter in shipbuilding and repair in Kenya, and I do believe this will also form the bedrock for our sustainable transformation of our ocean and blue economy. The shipyard that we are commissioning today, as we again have heard, has the capacity to design and build new ships
refit, retrofit, convert, repair, maintain, as well as undertake other civil and modular maritime services for vessels. The direct and induced impacts of the shipyard, I do believe, will create many good jobs for our young people, but also generate diverse investment opportunities that are related to shipbuilding, and therefore not only expand job opportunities, but also raise revenue for our country. As one of the Kenya Shipyards limited facilities, the shipyard, again as we have been told, will also serve public and private commercial shipping interests, not just here in Kenya, but in the East Indian Ocean Rim and well beyond. This is really a great shot in the arm for our quest to enhance the contribution of the blue economy to our national development. Other subsectors of the blue economy, which include maritime transport, logistics, fisheries, as well as shipbuilding and repair, I do believe represent low-hanging fruits that must be exploited by our country. However, we must be truthful that the potential for leveraging this sector is largely inhibited by shackles that we ourselves have placed on it, including failure to keep abreast with changes in markets and practices. This is an untenable solution, quite apart from rendering us regionally and globally uncompetitive. It locks out our people from exploiting and benefiting from this sector. This is the case even where we have historical and contemporary competencies which have been left idle to our detriment as a country. And we are therefore challenged to tear down these constraints, including all unnecessary and incompatible tax and regulatory burdens, so that this sector is unleashed to thrive and grow. So today, through UCAS, I direct the Cabinet Secretary of the National Treasury and Planning, in conjunction with General Madede, the head of the Ocean and Blue Economy Office, to immediately convene and to coordinate all the relevant agencies of government and to deliver on the following. The first of these is a comprehensive national seafarers training program that is designed to produce at least 4,000 suitably qualified seafarers and a suitable cabotage regulations aligned with those of the East African Community and the African Union. The second is we want an open ship register and a ship repair and building incentive package. The third is a ship bunkering and channeling package that provides modalities for ensuring robust oil bunkering for ships, both domestic and foreign, calling on our ports, and also those passing through our oceans. And fourth, a fiscal framework zero-rating import of fishing vessels in order to enhance investment in this subsector. These two offices are expected to report back to me with an implementation framework before the end of January 2022. Ladies and gentlemen, if we are to maximize the dividends of the investments we are making, I also urge county governments in the coastal region to draw up their own strategies to strengthen maritime commercial activities such as fishing, tourism, and transport. By so doing, it will be possible to unlock the enormous business potential that abounds within Kenya's territorial waters and our coastal strip. On our part as a national government, we will continue to cooperate with like-minded stakeholders to sustainably exploit the natural resources available within our maritime borders. With high-quality facilities in Kisumu and Mombasa, I today also urge Kenyans to fully utilize them to repair, maintain, and service their boats,
but also to construct new ships and boats here locally. I also challenge the Kenya Shipyards Limited to cast their net wider and tap into the promising regional market. As I conclude, I take this opportunity to appreciate all our stakeholders who have worked tirelessly over the last 4 years to make this dream a reality. The Kenya Defence Forces, Diamond, who are their strategic partners, as well as all other stakeholders, have delivered a world-class shipping yard, not just within budget, but also ahead of schedule. To the county government of Mombasa, the people, we are grateful to you for your hospitality and support. This project, I believe, will join the ranks of many others that we have undertaken in the coastal region as we seek to create jobs and to deepen the economic development of the coastal region and Kenya as a whole. Kumalizia ni kushukuru tu wale wote ambao wamehusika, CDF, wewe na watu yako, Service Commanders, Navy Commander. Nimshukuru pia hata nyinyi mko hapo. Nimshukuru pia CDF mstaafu General Samson Mwadhedhe ambaye pia ameshughulikia hii project na amechangia kipande kikubwa sana, na pia former Navy Commander. Tunawashukuru hawa wote na kusema ya kwamba tukitaka kuendelea kama taifa, tuwezi kuendelea tukiwa sisi bado tutakuwa watu ambao wananunua vitu kutoka nchi za nje. Furaha yangu ni kuona vijana wale wote ambao wanafanya kazi hapa pamoja na wenzao wa Damen. Na miaka michache facility hii, wale wote ambao watakuwa wanajenga hizi meli, wale wanafanya design za hizi meli, watakuwa Waafrika, Wakenya wenzetu, watoto wetu wana uwezo. Ni nafasi ambayo hatuwapatii. Na tukitaka kuhakikisha ya kwamba tumecome a truly industrialized nation, a truly upper middle income country, there is no way we shall achieve that without industrializing. Kwa hivyo, vile mimi nasemanga sana, siasa chache, kazi mingi. Tufanye hivyo. Wenzetu, hakuna lolote ambalo hatuwezi kutimiza. Kwa hivyo, shukrani tena, pongezi, heko kwa wale wote ambao wamehusika kwa huu mradi. Ni siku ya furaha, ni siku ya kujivunia, tukiwa nchi moja kati ya chache tu katika Afrika hii yetu ambao sasa wako na uwezo wa kujenga na kutengeneza meli zao. And I think this is something we should all be very proud of. Kwa hayo machache na mengi, mimi nasema muwe na sikukuu njema. Hongera tena kwa wote, na mwaka ujao uwe wafanaka na baraka nyingi na amani nyingi kwa wananchi wote wa Kenya. Asanteni sana. Thank you very much, Your Excellency. I request that you take your seat to allow me to make 3 key important announcements. The first one, Your Excellency, is to request you to accept to have a group photograph with general officers, both serving and retired from the Kenya Navy. The second announcement is that as you are being escorted to the photo session, the rest of us to move to the tent right behind us, where His Excellency will join us for lunch. And the final announcement is that all of us, after lunch, are invited to a cocktail at the officers' mess. Now, Your Excellency, allow me to ask us to stand for the national anthem.
Thank you very much, Your Excellency. We can proceed to the next event. Kazi nyingi, that is the clarion call from the president to the maritime stakeholders gathered today for the launch of the Kenya Shipyards Limited. This is a newly state-owned company that has been tasked to oversee, of course, the operations of the Shipyard Limited. Right about now, the president is heading for a photo op with most stakeholders that were in the dome. After that, he will be proceeding for a luncheon with the dignitaries to just interact with some of the stakeholders that are attending this particular launch. Just some of the takeaways from the president is that he has directed the Oceans and Blue Economy Office to coordinate all agencies to ensure that there is a national seafarers programs that will be able to train at least 4,000 suitable candidates. This is in line with the launch of this program, this particular company today. And of course, being the first of its kind, the company, it is to ensure that they reap the most out of this particular company. So they will be offering incentives to some of the markets that are tapping into this particular company. So of course they have been directed to open to provide incentives for open ship repair, and of course other packages of anchoring and channeling of some of these ships that will be docking here at the shipyard. And of course these are some of the programs that the president wants an immediate answer, and he has directed them that before January they should have a possible plan on how some of these programs and some of these incentives will be executed by the State Department that is relevant, and of course the Oceans and Blue Economy Office. So right about now the president is held for a photo op at the slipway. This is where the ship repair is being conducted, and of course he is joined by the former Prime Minister Raila Odinga. He's also joined by the Defense Minister Eugene Wamalwa. He's also joined by the Governor of Mombasa County, Aldi Hassan Joho, and of course the local Member of Parliament Mishimboko, and Mvita Member of Parliament Abdulswamad Sharif Nasir, amongst other local leadership who have graced this auspicious occasion. And of course after the photo op, the president will be proceeding for a luncheon so that he can be able to interact with some of the guests that are attending this launch today. So this is a significant milestone for the maritime sector, and of course he has outlined his vision, his passion to make sure that this sector thrives. Over the years, this sector has not been plowed fully, but today this is part of the strides that the president is making to ensure that the maritime sector is fully exploited. So apart from the incentives that these officers will be mandated to come up with, also the county governments have been urged to come up with implementation strategies on how they can be able to tap in this sector. So of course we are expecting more and more from this project that has been launched today. This state-owned company will be the solution, will be offering thousands of job opportunities. It will also offer indirect opportunities for small and medium enterprises by supplying materials that will be used in the shipyard for the construction, repair or refitting of the ships that will be seeking services in this yard. This is the first in its kind in the sub-Saharan area, particularly the East Coast area, and of course
the country is projecting, the government is projecting that it will reap more benefits from this business. So they have taken time from 2018, June 2018, present to present, they have taken time to construct a state-of-the-art facility that is world-class acclaimed and appreciated by the players in the industry. So of course the president is still, as mentioned earlier, he is joined by the former Prime Minister Raila Odinga. Is also joined by the Mombasa Governor Hassan Joho. Amongst the other local leadership is Mishimboko, the Likoni Member of Parliament, and of course Abdul Somad Sharif Nasir, the Vita Member of Parliament. So that right about now, that is what is going to be. Okay. So right about now, after the conclusion of this photo op, the president will be interacting with some of the guests for a luncheon, and that's a wrap for this auspicious and momentous launch of the Kenya Shipyards Limited. This project, of course, has been the players of this particular company have been urged to come up with various incentives that will attract business for this particular yard. So we are seeing incentives that will come out, packages for anchoring, and of course we will see a myriad of incentives that will enable players to come in and of course tap into this business. So of course it will be a booming affair in this side of the country, and we're expecting that the region will reap more from this business. What's happening right now? President Uhuru Kenyatta is taking photos with the key players of this sector, and of course we are seeing him being accompanied by various dignitaries, among them the former Prime Raila Odinga and the Mombasa Governor Hassan Ali Joho, the Governor of Mombasa, and the local leadership, and of course they will be interacting for a luncheon immediately after, before winding up the day. So county governments have been urged to take advantage of this state-of-the-art facilities to tap business, to direct business this way. My colleague Kip Nusu, what was your take as we wrap up? Pengine nikizungumza kwa lugha ya Kiswahili, leo ni siku ya kihistoria. Historia imeweza kuandikishwa hapa baada ya uzinduzi rasmi wa kampuni ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini, zoezi ambalo limeongozwa na kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta, na rais akiweza kutwika jukumu au kuirai serikali ya kaunti ya Mombasa kuweza kushirikiana na serikali kuu ili kufanikisha kwa mradi huu wa kipekee ambao bila shaka kama tulivyodokeza hapo awali, hii ni kampuni ambayo ndio kubwa zaidi katika eneo la kusini ya jangwa la Sahara, na vilevile ni kampuni ya kipekee katika Afrika au kanda ya Afrika Mashariki. Mtazamaji, nitafahamu fika kwamba swala la ajira limekuwa kizungumkuti, kwa hivyo hii leo basi itakuwa ni mwamko mpya kwa taifa hili kuweza kukabiliana na swala hilo la ajira, ambapo watu wapatao 10,000 wataweza kupata ajira. Unavyotizama tu kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta akiweza kupiga picha ya kumbukizi hapa kwenye gatuzi la Mombasa kuhusiana na uzinduzi huu rasmi, picha ambayo itakuwa ni ya kukumbuka siku hii ya kihistoria kuhusiana na uzinduzi rasmi wa kampuni ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini. Baadhi tu ya usemi kutoka kwa baadhi ya viongozi ambao wamehudhuria, akiwemo Waziri wa Ulinzi Eugene Wamalwa ameweza
kumpongeza Rais Uhuru Kenyatta hasa kuweza kutoa ile kampuni ya utayarishaji nyama almaarufu KMC kuja kusimamiwa na vikosi vya ulinzi KDF, akidokeza kwamba wanyama wapatao 11,000 waliweza kuchinjwa ili kuweza kukabiliana na ile mojawapo ya ajenda 4 kuu ya serikali, usalama wa chakula, na akasema kwamba ilikuwa ni wazo nzuri kuweza kuleta asasi hiyo kwenye serikali au kwenye vikosi vya ulinzi. Mkuu wa majeshi Jenerali Robert Kibuchi vile vile amezungumzia kuhusiana na baadhi tu ya wale ambao watakuwa wanatunikiwa kazi wapatao 150 kuweza kupata mafunzo ili kuhakikisha kwamba matakwa yote au shughuli zote ambazo zitakuwa zinatekelezwa hapa baharini au kwenye kampuni hii ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini inaweza kuafikiwa. Kwa hivyo ni zoezi muhimu zaidi, siku ya kihistoria, Rais Uhuru Kenyatta akiacha katika uongozi wake akiacha jina kubwa zaidi au katika lugha ya King'eng'e legacy kuhusiana na uzinduzi huu rasmi. Mwenzangu Juni Karisa. Naam, kwenye historia hata Rais Uhuru Kenyatta anapoandika historia yake utakumbuka kwamba jenerali na ile ofisi ambayo anasimamia kuweka tu ile ofisi inaonyesha umuhimu wa swala zima la uchumi samawati ambalo Rais Uhuru Kenyatta analiwazia kila uchao, na tunaona kwamba kupitia ofisi ile tumeweza kuona manufaa na tumeweza kuona kwamba mambo kama haya ya leo yakiweza kuzinduliwa ni kuona kwamba analala na kuamka na kufikiria watu wa pwani na vile watakavyoweza kusaidika kwa siku za usoni. Hata anapotoka mamlakani, lazima watu wa pwani wataweza kumkumbuka kwamba alikuja na akawacha vifaa ambavyo vitaweza kuwasaidia wa leo na vizazi vya ujao. Bila shaka na ninavyodokeza ile ajenda 4 kuu ya serikali ndio ameyapa kipaumbele, manake hii leo basi ustawishaji wa viwanda umeweza kupigwa jeki, mojawapo ya ajenda yake 4 kuu ya serikali, kando na ile afya bora kwa wote, uzalishaji wa chakula na nyumba za gharama nafuu. Kwa hivyo ni hatua mojawapo tu ya kiongozi wa taifa kuhakikisha kwamba anaweza kuafiki malengo na ndoto yake kama kiongozi wa taifa kupitia uzinduzi rasmi wa kampuni hii ya kutengeneza na kukarabati vifaa vya majini. Hivyo basi, mtazamaji, imekuwa fahari yetu kukuletea matangazo haya kenye kutoka katika gatuzi la Mombasa. Kwa niaba ya wale wote ambao wameweza kufanikisha, akiwemo mwanahabari mwenza Juni Karisa, vile vile waelekezi John Muhika pamoja na Jacqueline Wasolo, akiwemo mkuu wa kitengo cha habari Graham Kirwa na wapiga picha tisti kabisa, mimi naitwa Timothy Kipnusu, na kurejesha kwenye makao makuu ya shirika la utangazaji KBC, ambapo mwanahabari mwenza ambaye bila shaka atakuwa anakuletea taarifa, ni taarifa tu au masuala ambayo yatakuwa yanatokea, ni vipindi ambavyo vya kawaida ambavyo utakuwa